Wait. Now, what if the limit is top heavy? When a limit is top heavy, well, the answer is definitely infinity. For example, we have a limit as x approaches to infinity of the function 5x plus 6x squared over 3x minus 8. Now, we can see the power number is the greatest power number is on the top side, which is to the power of 2. So because the top side has the greater power number, the answer is infinity. How can we prove this? Is basically we multiply each of the side with 1 over x, but 1 over x to the power of the greatest ranking number minus 1, because we have x squared. We multiply the function by 1 over x. When we multiply each number by 1 over x, we get the limit as x approaches to infinity of 5 plus 6x over 3 minus 8 over x. When we substitute the everything to x, we get 5 plus 6 times infinity over 3 minus 0. When 5 plus infinity over 3, we get infinity over 3, and we get infinity. Bentar, maaf. Now, what if the top and the bottom have the same power number? For example, we have the function of the limit of 8x squared minus 5x over 4x squared plus 7. Well, when we have the same power number, we have the to the power of 2, and to the power of 2, we can the final answer will be the constant of each power number. The constant of the top power number is divided by the constant of the bottom power number. For example, we have 8 and 4. Well, 8 divided by 4 is equals to 2. How can we prove this? Well, by multiplying the function by 1 over x to the power of the greatest power number, which is 2 in this case. When we multiply it, we got 8 minus 5 over x plus over 4 plus 7 over x squared. When we substitute the limit, we get 8 minus 0 over 5 over 4 plus 0. And when we do the calculation, we get the final answer of 2. Now that is enough for me. Now I will give the floor to my friend Aji. I'm sorry, Aji. Do you have a connection trouble right now? Because I cannot hear your voice. I'm sorry, Miss Hala. I think we have some technical issues right now. I'm going to inform Aji about this issue. We will be back in a minute.
Tes. Udah ada belum, Bro? Yes, we can hear you, Aji. You can continue your presentation. Okay. Thanks, Saraka. I'm sorry about the connection. Now we're talking about the derivative. What is the derivative? Derivative is a calculation of the change in function value due to change in input values or variable. Derivative can also be referred to as differential, and the process of determining the derivative of a function is called differentiation. Next. Okay. The first thing we must know about the derivative is notation. The notation of derivative. The first the first notation is f prime of x, f prime of x, and the second we can say the derivative of f of x with respect to x. Okay. As we know that we can find the derivative of using the limit, or we call it the limit definition of derivative. If f prime of x is equals to limit as h approaches 0 of the difference of f of x is subtracted from f of x plus h, and the difference is divided by h. Okay, now we can talking about the derivative rule. The first is constanta rule. If we have f of x is equals to k, so the f prime of x is equals to 0. And the second, if we have and the second identity function rule. If we have f of x is equals to x, so f prime of x is equals to 1. The third power rule. If we have f of x is equals to k times x to the power of n, so the f prime of x is equals to k times n times x to the power of n minus 1. The fourth addition rule. If we have f of x is equals to g of x plus h of x, so the f prime of x is equals to g prime of x plus h prime of x. The fifth subtraction rule. If we have f of x is equal to h of x is subtracted from g of x, the f prime of x is equals to h prime of x is subtracted from g prime of x. The sixth is chain rule. If we have f of x is equals to g composed with h of x, so the f prime of x is equals to g prime of h of x times h prime of x. The seventh is product rule. If we have f of x equals to u of x times phi of x, the f prime of x is equals to u prime of x times phi of x plus u of x times phi. Sorry. If we have f of x is equals to u of x times phi of x, if so, the f prime of x is equals to u prime of x times phi of x plus u of x times phi prime of x. The egg quotient rule. If we have f of x is equals to u of x over phi of x, so the f prime of x is equals to the difference of u of x times phi prime of x is subtracted from u prime of x times phi of x, and the difference is divided by phi of x all square. Go to the next one. Okay, now we move to the derivative of trigonometry function. The first, if we have f of x is equals to sine of x, the f prime of x is equals to cosine of x. And the second, if we have f of x is equals to cosine of x, so the f prime of x is equals to minus sine of x. The third, if we have f of x is equals to tangent of x, so the f prime of x is equals to secant square of x. The fourth is if we have f of x is equals to cotangent of x, the f prime of x is equals to minus cosecant square of x. The fifth, if we have f of x is equals to cosecant of x,
the f prime of x is equals to minus cosecant of x times cotangent of x. The sixth, if we have f of x is equals to secant of x, the f prime of x is equals to secant of x times tan of x, tangent of x. Okay, now exponential function. The first, if we have f of x is equals to a to the power of x, the f prime of x is still is same, yeah, is equals to a to the power of x. The second, if we have f of x is equals to a to the power of g of x, so the f prime of x is equals to a to the power of g of x times g prime of x. The third, if we have f of x is equals to a natural logarithm of x, so the f prime of x is equals to 1 over x. The fourth, if we have f of x is equals to a to the power of x, so the f prime of x is equals to a to the power of x times natural logarithm of a, where a is greater than 0 and a is not equals to 1. The fifth, if we have f of x is equals to a to the power of g of x, so the f prime of x is equals to a to the power of g of x times g prime of x times natural logarithm of a, where a is greater than 0 and a is not equals to 1. The sixth, if we have f of x is equals to natural logarithm of g of x, so the f prime of x is equals to 1 over g of x times g prime of x. The seven, if we have f of x is if we have f of x is equals to logarithm of x, so the f prime of x is equals to 1 over x times natural logarithm of a, where is a not equals to 1, uh, or or sorry, this sorry that there is mistake here. It should be 8 is not equals to 1 and x is not equal to 0 and a uh, greater than 0. So if we have f of x is equals to logarithm a of x, so the f prime of x is equals to 1 over x times natural logarithm of a, where is not equals to 1 and x is not equals to 0 and a is greater than 0. And the x, if f of x is logarithm, if if f of x is equals to logarithm a of g of x, the f prime of x is equals to 1 over g of x times natural logarithm of a times g prime of x, where is same the uh, before, where a is not equals to 1, a is greater than 0 and x is not equals to 0. For example problem, using the limit definition, find the derivative of f of x is equals to 2x. Okay, because the limit definition, the first step is limit definitions uh, uh, rule, limit as h approaches 0 of the difference of f of x is subtracted from f of x plus h, and the difference is divided by h. And the second, we substitute the function to the limit. So this, if we have f of x is equals to 2x,
So f of x plus h is equals to 2 times the sum of x plus h, and minus f of x is still same, is 2x, is divided by h. The third step, we substitute the 2 to the bracket. So we get 2x plus 2h minus 2x is divided by h. The fourth step, we commutative property 2x and 2h commutative. Jadi, so limit sh approaches 0 of 2h plus 2 through 2x minus 2x is divided by h. And we get 2x and minus 2x, where is identity, sorry, inverse addition. From inverse addition we get a 0. From inverse addition we get from 0. So the first step is limit sh approaches 0 from 2h over h. And in the fifth step, we can h divided by h, so we get 1, or uh, yeah, or 1. So the fifth step is limit sh approaches 0 of 2 times 1. 2 times 1 is 2, so the final answer is limit sh approaches 0 from 2 of 2 is equals to 2. Okay, next example. Is using the addition rule. Find the derivative of f of x is equals to 3x cubed, 3 times x cubed plus 3x plus 10 plus 1 over 3 times x cubed minus 5x minus 9. Using the addition rule. The first, we let g of x is equals to 3 times x cubed plus 3x plus 10, and then g prime of x is equals to 9x square, 9 times x square plus 3. And the second step is let h of x is equals to 1 over 3 times x cube minus 5x minus 9, and then h prime of x is equals to x square minus 5. And the last step, we now before addition rule is f prime of x is equals to g prime of x plus h prime of x. We substitute g prime of x and h prime of x to the third step. So is equals to 9 times x square plus 3 plus x square minus 5. So we commutative property 9x square plus x square plus 3 minus 5. So the final answer of f of addition rule of f of x is equals to 3x plus 3x cube plus 3x plus 10 plus 1 over 3 x cube minus 5x minus 9 is f prime of x. The f prime of x is equals to 8 times x square minus 2. Okay, that's enough from me. I will be back, the moderator. Thank you, Aji, very much for the presentation. Now we move on to our next friend, Zaskia, where she will be giving the material of the integral. Yeah, thank you, the moderator, for the opportunity. So I will continue the material, namely integral. What is an integral?
an integral is essentially the inverse operation of a derivative. That's why it is often called an antiderivative. If we start with a function f of x and we differentiate it, we obtain f prime of x. Now, if we take the integral of f prime of x, we return to the original function f of x, so possibly with a constant of integration. So integration and difference are right opposite process. Please next. Next, I will explain indefinite integral. An indefinite integral is an integral that does not have certain value limit, so that only its general function is obtained along with constancy. The notation for indefinite integral is the integral of f of x with respect to x, where the integral symbol shows it's an integral without limit. And f of x is the function being integrated, and the x mean we are integrating with respect to x. And the result of an indefinite integral is a new function whose derivative is equal to f of x plus constancy. And then basic formula for indefinite integral is the integral of a times x to the power of n with respect to x is equal to divided by the sum of n plus 1, and the quotient is multiplied by x to the power of n plus 1. Then the result is added to C. Next. This slide explains the properties of indefinite integral. The first one is the constant rule. The integral of k times f of x with respect to x is equal to k times the integral of f of x with respect to x. This means that a constant factor can be pulled out of the integral. So when a function is multiplied by a constant, you can integrate the function first and then multiply the result by that constant. The second one is the addition and subtraction rule. The integral of f of x plus or minus g of x with respect to x is equal to the integral of f of x with respect to x plus or minus the integral of g of x with respect to x. This rule states the integral of a sum or difference of function is equal to the sum or difference of their individual integral. It allows us to simplify the integration process by breaking the expression into parts. Next, please. In this slide, have some function trigonometric function independent integral. The first is the integral of sine of x with respect to x is equal to negative cosine of x plus c. The second is the integral of cosine of x with respect to x is equal to sine of x plus c. The third is the integral of tangent of x with respect to x is equal to negative natural logarithm of the absolute value of cosine x plus x, cosine of x plus c. And the fourth is the integral of cotangent of x with respect to x is equal to natural logarithm of the absolute value of sine of x plus c. And then the fifth is the integral of secant of x with respect to x is equal to natural logarithm of the absolute value of the sum of secant of x and tangent of x. And then plus c. The last is the integral of cosecant of x with respect to x is equal to natural logarithm of the absolute value of the difference of cotangent of x minus cosecant of x. And then plus c. In this slide, there are two examples of independent integral. The first is we have the integral of 5 times x squared with respect to x. Referring to the formula on the right, we identify a is 5 and n is 2.
and then substitute the value into the formula, and we get 5 divided by the sum of 2 plus 1, and the quotient is multiplied by x to the power of 2 plus 1, and the product is added to c is equal to 5 thirds multiplied by x cubed plus c. The second example is the integral of sine of x minus cosine of x with respect to x. We will apply the addition then and subtraction rule of integration as shown in the formula below. So we separate it into two integrals: the integral of sine of x with respect to x minus the integral of cosine of x with respect to x. We know the integral of sine x with respect to x is negative cosine of x, and the integral of cosine of x with respect to x is sine of x. Therefore, we get the negative cosine of x minus sine of x plus c. Next. Next, I will explain the definite integral. Definite integral is an integral that has specific upper and lower limit. The notation for a definite integral is the integral from a to b of x with respect to x, where the limit a is the lower bound of the integral and limit b is upper bound of the integral, and f of x is the function being integrated, and the x indicate the variable of integration is x. The formula for evaluating a definite integral is the integral of f of x with respect to x from a to b is equal to the difference between the antiderivative evaluated at b and at a. This means we first find the independent integral, then substitute the limit b and a and take their difference. Next, please. This slide explains some properties of definite integral. The first property is zero length interval rule. The integral from a to a of f of x with respect to x is equal to 0. This means that if the lower and upper limits are the same, then the integral result is 0. The second property is reverse interval rule. The integral from a to b of f of x with respect to x is equal to negative the integral from b to a of f of x with respect to x, where a is greater than b. This means if the lower and upper bound exchange, then the sign of the integral result will change. And the third property is addition or subtraction rule. The integral from a to b of f of x plus or minus g of x with respect to x is equal to the integral of f of x from a to b with respect to x plus or minus the integral of g of x from a to b with respect to x. The rule states that integral operation can be distributed over addition or subtraction. So we can separate the function that are added or subtracted, then integrate them one by one. And then the fourth property is additive interval rule. The integral from a to c of f of x with respect to x is equal to the integral from a to b of f of x with respect to x plus the integral from b to c of f of x with respect to x. If we want to calculate the integral from a to c, we can divide it at any point in between. For example, point B. So we can calculate the integral from a to b and edit it to the integral from b to c. Next, please. In this slide is example of definite integral. We have the integral from 2 to 3 of
x with respect to x. Referring to the formula below, we identify the lower limit as 2 and the upper limit as 3. And then substitute this value into the formula. First, find the integral of x, which is x squared over 2. Then substitute the limit is 3 and 2 into the x and take their difference. So the difference between 3 squared over 2 and 2 squared over 2 is equal to the difference of 9 and 4 over 2. Then the quotient is 5 over 2. Next. This slide is explain the substitution integral technique. The general form of the technique is the integral of f of x multiplied by g prime of x with respect to x is equal to f of g of x plus c. The rule allows us to simplify complex integral by changing variable. We let u is g of x and du is g prime of x. Du is g prime of x dx. Then we get the integral of f u with respect to u is, so this become the integral easier, then the result is f u plus c. After finding the integral in terms u, we substitute back the original expression g of x, so the final result is f of g of x plus c. Look at the example, the integral of 3 times sine of 3x with respect to x. Let u is 3x and du is 3 dx. Then we rewrite the integral using substitution. It's become the integral of sine u with respect to u. We know that the integral of sine of u is negative cos of u plus c. Then we replace u with 3x, giving the final result is negative cosine of 3x plus c. Next. Next is about the partial integral technique. The formula is the integral of u with respect to p is equal to u times t minus the integral of v with respect to u. And then look at an example. We want to solve the integral of x times cosine of x with respect to x. Let u is x, and so du is dx, and dv is cosine of x dx, and p is sine of x. And then substitute the value into the formula, and we get integral x cos of x dx is equal to x times sine of x minus the integral sine of x dx. We know the integral of sine of x is negative cosine of x, so this become x times sine of x minus negative cosine of x plus c. And then we simplify the expression, become x times sine of x plus cos of x plus c. Next. Thank you. That's enough for my presentation. I will return it to moderator. Thank you, Zaskia, for the presentation. Now, before we are going on to the quiz, I'm going to give the spotlight to Miss Hola to see if what are her comment about our presentation. Oke, thank you so much. Grup berapa nih? 9, Bu. 9 ya, udah 9 ya. Oke. Thank you Taraka, Fajri, and Zaskia ya. The explanation is very clear. Kayaknya kalian ini ya, sudah well prepare nih kayaknya. Karena mau ada
Dari itu ya, dari Kartin ya. Harusnya gitu terus ya setiap minggu ya. Jadi mau ada special guest nih. Jadinya prepare-nya tuh lebih bagus gitu ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan setelah ini semua kelompok well prepare kayak gini. Tapi memang benar ya kalau untuk explanation sudah clear baik dari tadi saya pikir akan Taraka saja gitu yang clear, tapi ternyata sudah cukup oke untuk Fajri dan juga Zaskia. Cuma ya karena ternyata materinya banyak dari tadi limit, kemudian integral gitu ya, padat sekali, terus explanation-nya jadi kayak ya udah bacanya kadang lengkap, kadang ya udah asal cepet aja gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kita bahas dulu dari yang awal ya, slide awal. Mungkin ditampilkan. Sambil teman-teman tolong persiapkan masing-masing perwakilan kelompoknya untuk beri komen. Jadi bukan hanya kritik saran, kalau mau kasih komplimen juga boleh. Nih, jadi di sini sudah di awal sudah dikasih tahu ya kalau cara bacanya the limit as x approaches a gitu ya. X approaches a, bisa juga x approach to a gitu ya. Bisa juga gitu ya. Nah, kadang tadi pada saat dibacakan itu lupa S-nya. Jadi langsung limit x approach to a gitu ya. Iya Bu, Ya, saya pokoknya belibet saya tadi. karena banyak sekali yang perlu dibaca. Lanjut. Next. Dan ini tadi nggak dibacakan ya gambarnya ya, nggak dijelaskan gambarnya padahal menarik. Oh iya, saya tadi waktu saya next slide baru sadar, tadi saya kurang jelasin gambarnya. Mm-mm. Kemudian ya lanjut boleh. Ini juga saya kurang jelasin gambarnya tadi. Padahal udah digambar sendiri lagi ini ya, Iya. gambar sendiri. Padahal menarik. Ya tadi bacanya gimana, Taraka? Yang bawah deh, yang 2 point. Yang 2.1 square atau Oh, yang bawah. 2.1 square is equals to 4.41. Yang paling bawah. 2.001 squared is equals to 4.004001. Tapi tadi saya bilang tadi saya bilang kalau nggak salah 4O udah. Soalnya udah kebiasaan kalau sama itu santai 401 gitu. Oke. Lanjut. Nah, ini kamu ngetiknya pakai apa ini? Saya pakai Word, Bu. Eh, Kurang itu rumusnya agak susah saya kalau pakai Word. Oh, kalau yang next slide deh. Lagi. Nah, ini kok bisa? Kalau ini dari total. Ini dari itu, Bu. Ini dari contoh soal saya ketemu di website. Oh, oke. Geser lagi berarti. Harus disamakan kayak gini ya. Pakainya equation, Taraka, di Baik, Bu, Word. baik, Bu. Terima kasih atas itu. Diperbaiki ya slide-nya ya untuk PPT revisi ya. Oh iya, baik, Bu. Lagi, geser lagi. Yang tadi. Yang sebelumnya maksud saya. Oh, iya, iya. Ini. Nah, ini saya tahu ini pasti ketik sendiri, cuma eh limitnya jadi ke bawah. Apa tadi saya agak mikir apa ini kamu ngetik langsung di Canva, tapi kayaknya nggak mungkin, ini kan screenshotan ya. Iya, Bu, benar. Sayanya agak bingung saya kalau di Word cara bikin limit. Kemarin saya lupa. Ada kode equation. Baik, Bu. Ntar saya coba ketik ulang. Kalau dulu ada juga sebelum pakai equation bisa juga pakai MATLAB. Tapi sekarang pakai equation aja udah cukup sih. Udah lengkap. Baik, baik. Ini berarti lanjut ya, Bu? Tapi itu diperbaiki semua ya ini juga ya.
Iya, iya, baik. Saya berarti Sama ini ini tadi yang equation ya ini yang ya, quotient boleh dipanahkan. Nah, ini kan substitute ya, 3 iya. jadi 3 square gitu ya. Boleh nanti sama dengan ke bawah dituliskan gitu, Taraka. Sama dengan ke bawah. Nggak, maaf. Maksudnya gini. Jadi ini kan kamu tuliskan limit di bawahnya ya, limit x mendekati 3 gitu ya. Iya, iya. Nah, kemudian ini sama dengannya ini masih Oh, jadi ke bawah gitu, Bu. ya, 3 kuadrat dulu gitu. Kalau emang substitusi masukkan dulu, baru di bawahnya baru 9-nya. Yang ini Ah, iya. gitu, baru ke bawahnya lagi 8. Baik, baik, baik. Nah, dibiasakan seperti itu, sistematis seperti itu ya. Baik. Kemudian ini juga sama ke bawah nggak apa-apa. Ya karena ini mungkin kamu biar biar lebih Kayak sebenarnya Bu, saya kayak gini gara-gara ini kan udah 40 slide ya. Kan kata Ibu waktu maksimal aja 20-an. iya sebenarnya iya. 30. Sebenarnya jadi untuk konten ya, konten matematiknya sebenarnya nggak usah terlalu dalam nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting bisa penyampaiannya bisa dalam bahasa Inggris dan penulisannya juga tidak salah gitu. Sebenarnya gitu ya. Nggak Iya. perlu kayak lengkap banget kontennya, konten matematikanya gitu. Yang penting Ya, ya. tahu bisa cara bacanya. Baik, baik. Oke, Ntar saya ubah sama dengan ke bawah berarti ini sama tadi ya. ya lanjut. Nah ini substitute the variables. Ini maksudnya gimana? Kan ini Saya tuh factorized function. substitusikan 2 terhadap X. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi kalau kita bilangnya substitute the variables, variabelnya kita masukin gitu loh, Taraka. Oh, berarti substitute the limit ya berarti ya. Enggak, kalau kalau ini kan substitute the angkanya, the value-nya kan. Oh, berarti substitute the Jadi value berarti. Baik. harusnya sih enggak, tulisnya substitute aja, atasnya juga factorize aja. Ah, ya, baik, baik. Ntar saya ubah aja subtract sama substitute kita aja ya. Substitute aja nggak apa-apa. Jadi ini kan ini juga sama dengan ini kalau bisa ke bawah ya. Ini kamu dari buku ya? Dari buku. Iya, saya dari buku nggak bisa. Nggak bisa ke bawah. Ketik aja kali Taraka bisa. Ntar saya coba di Word. Ini lanjut dulu. Factorize, kemudian substitute itu maksudnya iya karena kan kalau misalnya ketik sendiri kita bisa tambahkan 1 kuadrat gitu ya. Iya, ini dari buku soalnya Bu. Nggak bisa. Jadi kemarin saya kurang bisa ngeubah-ubah. Oke, lanjut. Nah, ini multiply the function with its conjugate. I-nya double ya. Kan juga T gitu. Conjugate. Ya, baik. Cancel the common factor. Maksudnya apa cancel the common factor? Itu Y-nya dibagi sama Y, Bu. Kan 5 dikurang 5 jadi 0. Y per Y jadi 1 gitu. Itu tata cara tulis di bukunya. Saya cuma copy paste doang kalau ini cancel the common factor. Saya bilang eliminate tadi. Pas kamu jelasin kamu bilangnya eliminate ya. Iya, soalnya saya nggak ngikutin buku, takutnya saya salah juga ya. Saya tulis aja copy paste cancel the common factors. Oke, lanjut.
Kalau ini ketik sendiri bisa di Canva-nya. Iya, sini saya ngetik sendiri. Cuman ini gara-gara Nggak rapi ya. nggak ada pernya gitu, Bu. Kayak nggak ada X. Ini satu bagi X nih kan juga nggak ke bawah gitu maksudnya. Ya, Ini ini kayaknya kamu beda baris aja ya ke bawahnya ya. Harusnya kan iya, lebih jadi simpel. karena pertama ini cuma ada 4 dan nggak panjang, saya bisa ketik sendiri. Tapi karena tadi itu lumayan panjang ya, kalau saya ketik sendiri itu jadi kecil. Dia kalau kecil banget, kalau panjang panjang banget gitu. Ya, Gitu. ganti aja ya karena yang X mendekati itu kan harus lebih kecil ya. Iya, maka dari itu nih nggak bisa. Jadi saya ganti aja ntar diketik di Word aja ya. Sebenarnya tadi penjelasan Taraka sudah oke ya in English plus Taraka menambahkan dengan pakai dicoret-coret kan tadi. Cuma itu baru muncul di akhir-akhir ya Taraka ya. Iya, Jadi saya juga. dari Saya baru awal. ingat, saya bisa nyoret-nyoret. Padahal dari awal sudah oke. Sambil menjelaskan sambil coret-coret. Sebenarnya pakai ini juga nggak masalah ya, pakai screenshotan ini juga. Ya, ini karena kompleks sih, saya nggak bisa ngetik, jadi saya coret-coret. Sebenarnya sih nggak bisa biar cepet aja ya Taraka, bukan karena nggak bisa ya. Nggak lanjut. 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 Agak berat cuma ya kalau di Canva kayak gini screenshotan. Iya, Ada saya itu laptop saya mungkin kalau kebanyakan elemen juga nge-lag waktu presentasi kali ya. Soalnya, atau karena saya buka Canva juga, saya kan buka link dari kamu. oh gitu ya. Mungkin Enggak. saya kurang tahu juga sih kalau itu. Emang nggak bisa di download ya? Kalau di download, mungkin ada beberapa tulisan yang hancur ya. Saya coba. Iya di download ya. Nanti kan dimasukkan ke Drive. Saya udah masukin ke Drive bentuknya PDF. Karena kalau saya bentuknya PPT banyak tulisan yang hancur. Tetapi itu Oh iya, kalau PDF berarti yang video tadi di awal nggak ikut ya? nggak ikut. Oke, jadi oke lanjut. Ini yang mulai jelasin tadi Fajri ya. Fajri gimana tadi baca nomor 1 sama 2? Yang pertama itu f prime of x, yang kedua itu the derivative of f of x with respect to x karena di sininya ada x. Oke. Lanjut. Yang ini Fajri? Ini f prime of x is equals to limit sh approaches 0 of the difference of f of x is subtracted from f of x plus h and the difference is divided by h. Oke, Fajri coba pilih satu orang untuk baca ini. Ramzi. Ramzi. Ya, baik, Bu. Jadi baca itu f prime of x is equals to limit as h approaches 0 of f of x is subtracted from f of x is added to h and the difference is divided by h. Benar nggak? Fajri. Benar Bu, Fed. Tapi kan beda ini doang Bu. Kayak tadi di awal saya nambahin the difference dulu. Oke. Sama aja sih Bu. Ya, enggak, beda. Kalau ada beda. difference. Ya, oke. Tapi the difference of ini sama fx gitu ya? Enggak. Saya the difference of fx, ya fx sebutin fx dulu baru yang x plus h. Gimana? Coba baca the difference-nya. Limit sh approaches 0 of the difference of f of x is subtracted from f of x plus h and the difference is divided by h. Gitu. Yang lain? Tadi siapa? Ramzi boleh ulang yang setelah limitnya. F of x is subtracted from f of x is added to h and the difference is divided by h. Tuh.
f of x. subtracted from f of x is added to h and the difference is divided by h. Ya, itu udah bener. Tapi yang tadi pertama awalnya dulu yang dibaca ya. Bener nggak? Enggak, Bu, tapi tadi saya f of Masa? x dulu. Apa saya dulu? Heeh. Oh, berarti saya yang nggak fokus. Oke, thank you Ramzi. Fajri, Ya, Bu. yang tadi sebelumnya. Enggak, maksudnya tadi. Yang tadi. Nah, yang nomor 3. If we have f of x is equals to k times x to the power of n, so the f prime of x is equals to k times n times x to the power of n minus 1. Pilih yang perempuan sekarang. Yang perempuan, Bu. Hmm. Najwa deh, Najwa. Najwa. Yang baca yang mana? Yang mana ya? Amanda dibantu. Tadi baca yang mana ya? Baca yang power rule. Power rule. Ya. F of x equal, ya. F of x equal to k multiplied by x the power of n, and f of x equal to k multiplied by n multiplied by x the power of n minus 1. Ya, Fajri, bener apa enggak? Prime of x-nya, Bu. Itu Nah, tadi ada. ya. Gimana? Mana tadi? Najwa. Iya, Bu. Salah yang mana? Kurang tepat yang mana maksudnya? Suaranya kecil banget, Bu. Nggak kedengeran, maaf. Kurang tepat yang mana? Tadi sudah dikoreksi sama Fajri. Iya, tadi suara Fajri masih nggak kedengeran, Bu. Agnia. Boleh dibantu Najwa? Iya, Ibu. Boleh dibantu Najwa, tadi kurang tepat di mananya? Di yang tadi saya dengarnya itu yang times X kalau nggak salah dari Fajri. Bener Fajri? Yang f prime of x yang turunannya. Tadi Najwa bacanya f of x masih. Oh, F prime X yang ini ya, Ci. Oh, mungkin saya salah dengar di times sama primes-nya, Bu. Oke, Agnia silakan dari awal nomor yang 3. F of X equals K times X to the power of N. F prime of X equals K times N times X to the power of N minus 1. Oke, bener Fajri? Udah, Bu. Oke, good. Next slide. Nomor 8 ya. Fajri tolong pilih. Perempuan lagi. Perempuan lagi, Bu. Ya. Adinda deh, Adinda. F of x equal is u of x divided by v of x to f primes x f primes of x equals is u prime of x times by v of x subtracted u of x times v primes of x divided by v of x pangkat tuh apa ya?
square ya Bu ya? Kalau pangkat maaf Ibu saya lupa. Ya, square. Square, iya Bu. Boleh to the power of 2 juga boleh. Oh ya, to the power of 2. Ya, gimana Fajri? Tepat kayaknya. Hah? Kurang tepat tadi dia baca pengurangan tapi bacanya dari yang kiri. Kemudian apa lagi? Terus ya apa lagi ya? F prime X ya kalau nggak salah, saya salah dengar kalau nggak salah dengar ya. Terus kayaknya itu aja sih Bu. Equals if. Oh iya, equals is. Harusnya kalau mau Equals. pakai equal, pakainya is equal to. Oke. Gitu Ada ya, berarti siapa kurang namanya? di to-nya aja ya Bu ya? Adinda ya. Iya Ibu. Is equal to, kemudian tadi ini kan ada panah ya, panahnya dibaca to lagi. Oh Adinda. berarti kalau ada panah itu biar aja ya Iya, Bu ya? itu sebenarnya itu bukan Itu bukan panah, itu Apa tuh? Nah, maksudnya harusnya ke bawah. nunjukin dong. Ya, Iya, itu harusnya maksudnya nunjukin beda. doang. Oke oke oke. Thank you thank you. Tapi nunjukin derivatifnya harusnya ya. Iya, iya Bu. Kita gitu. Nggak perlu dibaca itu karena itu tidak berhubungan. Oke, lanjut. Fajri. Lanjut. Nomor 4, Jri. Cowok deh, Jri. Cowok Bu. Ini aja Bu. Yoga. Yoga. Oke, Bu. Selesai terdengar kan Bu sebelumnya? Dengeran. Oke. Uh, f of x is equals to a to the power of x. A to the power of x. So the f prime x is equal to a to the power of x times ln a. Ini apa ya Bu? Kalau titik dua gini. Oh, ada baca. Sebentar. F prime of x is equal to a to the power of x times ln a. Boleh where? Kenapa Bu? Where? Where a greater than 0 and a is not equal to 1. Gitu, Bu. Oke, good Yoga, thank you. Lanjut. Oh, ini tadi ada yang X-nya juga is not equal to 0 ya, ditambahkan ya, Iya Fajri Bu, ya? ini kurang. Harusnya kan X-nya nggak boleh 0 juga kan Bu. Jadi A-nya tambahkan ya, harus lebih dari 0. Ya, nanti saya tambahin. buat revisi ya. Ya Bu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi saya mau komen ini harusnya ke bawah aja. Ini kan menjelaskan kenapa dapat 2 kan? Iya Bu, enggak itu saya kemarin nggak muat gitu Bu. Kan ini kan saya nulis equation di Word terus saya kopas-kopas kan Bu. Takutnya kalau saya Pakai question kecil-kecil, ini. iya. Nah, itu bisa. Taraka mana nih? Alasan aja nih nggak bisa equation. Taraka nggak nanya Bu, saya juga lupa ngasih tahu. Saya udah baca, saya udah kirim di grup, saya equationnya pakai Word terus saya kopas-kopas, terus saya kalau saya kecil-kecilin nanti tulisannya jadi kecil gitu Bu kalau ke bawah gitu Bu. Nggak apa-apa. Kalau gambarnya saya kecilin, Bisa. Jadi ya Bu. satu soalnya kemudian sama dengan ke bawah gitu ya. Oh, oke. Biasakan ke bawah. Biasakan seperti itu. Nanti kalau kalian future educators menjelaskannya juga di kelas, di papan tulis, menulis itu seperti itu. Jadi soal sama dengan ke bawah gitu menjelaskannya. Menjawabnya gitu ya. Oke Bu, oke. Ini nanti direvisi ke bawah aja ya. Kan next saya udah ke bawah gitu. Mana coba lihat. Pas saya baru kepikiran ya. Oh itu ya. Nah, ini kan yang ini bisa tuh yang nomor 3. Nah, iya Bu. Iya, maksudnya kayak gitu. Oke Bu. Kalau yang buat bukan orang matematika, saya nggak masalah karena mereka nggak terlalu ini ya. Tapi kalau matematika apalagi pendidikan harus sesuai. Oke, lanjut. Ini baca dulu deh. Yang soalnya aja. Muhiban.
Hadir Bu. Ya. Monggo Muhiban. Find the derivative of. Yang mana Bu? Yang soal Ya. eh f of x is equal to open the bracket 3 multiplied by x to the power of 3 is added to 3 multiplied by x is added to. Ini bacanya plus apa is added tuh Bu? Langsung plus aja Bu. Gimana Fajri? Plus aja nggak apa sih. Oh plus aja. Oke, Kalau berarti is 3 added multiply. juga, is added juga nggak apa-apa ya. Boleh ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Oh, lanjut. Ulang ya Bu. F of x is equal to open bracket 3 multiply by x to the power of 3 plus 3 multiply by x plus 10 close bracket and then is added to and then the difference is added to 1 over 3 1 over third. Ini baca third aja nggak apa ya Bu? Open bracket third multiply by x to the power of 3. Ini subtract ya? Gimana sih Muhiban? Enggak ada, nggak apa-apa, lanjutin. Maaf, lanjutin. Oke, ulang ya Bu. Is added to open bracket 5 multiply x is subtracted by third multiply by x to the power of 3 and then the difference is subtract by 9 and then close bracket. Bener gak? Bener gak Bu? Waduh. Kurang tepat. Muhammad kurang Nur tepat. Hidayat, tolong bantu. Nggak apa-apa. Nice try, Muhiban. Muhammad Nur Hidayat tahu kurang tepatnya di mana? Tolong diperbaiki. Tadi Iban baca 1 over third, harusnya 1/3. Nah, kalau pakai over berarti? Harusnya nggak pakai TH-nya itu. Jadi 1 over 3. Ya, benar. Jadi 1 over 3 atau 1/3. Kalau mau pakai TH, overnya nggak usah ya. Gimana? Dari awal? Oh, saya baca dari awal. F of x is equals to 3 multiply by x to the power of 3 is added to 3 multiplied by x is added to 10 and the sum is added to 1 over 3 multiplied by x to the power of 3. Balik nih. Sebentar. Harusnya mungkin dari kanan tuh. 9. Oh, pakai minus. Oh iya deh, pakai minus bisa, sorry. Jadi 1 over 3 multiplied by x to the power of 3 minus 5 multiplied by x minus 9. Benar gak Bu? Bisa pakai minus gak sih? Gak masalah sih kalau buat menjelaskan ya. Cuma tadi sudah benar kamu pakai is added to and the sum is added to the difference of yang punya. The difference, hasil difference-nya gitu ya Bu, jadi hasil pengurangan. Baru dibaca aja ininya. Oke. Ya. Fajri gimana? Iya Bu, tadi kalau Iban salah yang pecahan itu. Terus kalau mungkin saya tadi bacanya karena ngejelasin soal nggak pakai yang the sum sama the difference kali Bu. Langsung plus sama minus ya. Iya. Oke, lanjut. Next.
Baca yang bawah. Pilih yang perempuan. Tunggu bisa yang ini, Bu. Oh, itu Zaskia. Udah masuk integral ya? Iya. Oke. Ayo, pilih Zaskia. Oh, mungkin Chelsea. Yang bawah ya. Oke. Integral of A multiplied by X to the power of N dx is equal to A divided by N added to 1 and multiplied and the equation is multiplied by X to the power of N is added to 1 and the product is added to C. Oh, saya lupa nyalain ini. Zaskia gimana? Mungkin benar Bu tadi, tapi saya yang di X-nya itu biasanya pakai with respect to X. With respect to X. Oke. Dan kalau mau pakai is added, kita pakainya bisa pakai sum dulu. Misalnya, yang A dibagi N plus 1 ya. Tadi kan, siapa tadi? Chelsea. A is divided to the sum of N is added to 1. Multiplied by X to the power of the sum of N is added to 1. Jadi X to the power of X dipangkatkan dengan hasil penjumlahan dari N tambah 1. Maksudnya gitu. Baik, Bu. Paham ya, Chelsea ya? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut. Lanjut. Yang paling bawah ya. Satu paling bawah. Saya aja lah. Bintang. Bintang nggak ada bintang? Ya, Ibu. Kamu di kampus, Tang? Iya, Di mananya, GHA? iya di GAA. Kondisi kok? saya on cam terus, Bu. Ada kelas? Nggak ada. Di kelas berapa itu? Nggak di depan GHA. Belakang GHA ini. Oh, oke. Yang terakhir, Tang. Oke, thank you. Integral cosec open bracket x close bracket do x is equal to ln open bracket cot x
subtract by cosec x post bracket plus is added to C. Di Ya, mana? yang mana sih? Iya Yang benar. paling bawah. Yang paling bawah coba dikoreksi. Ini baca ini saya yang garis gini bacanya apa ya? Siva, tolong Coba yang bantu Bintang. presentasi. Coba yang apa yang garis buka gini. Kan yang kurung lengkung kan open bracket. Kalau yang gini apa? Siva, Iya, Yang Ibu. garis apa garis Yang tuh garis, buka. setahu saya the absolute, Bu. yes. Coba dibaca dari awal, biar Bintang dan teman-teman dengar. Baik, Ibu. Sebelumnya saya izin off cam ya, Bu, soalnya takut sinyal saya jadi lag. Integral of cosecant of x dx is equals to learn of the absolute value of kotangan x minus kotangan x plus c. Kosekan. Oh ya, kosekan x plus c. Oke. Gitu ya Bintang ya. Zahra tadi siapa? Zaskia gimana? Benar atau masih ada yang kurang tepat? Is Benar added sih, to Bu. C. Mungkin yang Sorry, motong tadi dibaca minus atau minus atau subtract by gitu. Subtract by. Tadi minus gitu tadi yang baca. Ya, minus ya. Boleh Pak kalau lagi menjelaskan pakai minus nggak apa-apa. Tapi ini kalau mau pakai subtracted gimana berarti? Siapa tadi? Shiva ya. Shiva. Berarti kalau saya baca dari sini ya, Bu, yang is equals learn kosekan. Learn absolute Learn of Oh ya, kotangan value. Satu-satu. Siapa yang mau ngomong duluan? Shiva dulu coba. Is equals to learn of the absolute value is subtracted subtracted from kotangan x and the difference is kosekan x. Zaskia, tolong bantu. Bu, saya baca dari awal mungkin ya. Kalau saya bacanya the integral of cosecant of x with respect to x is equal to ln of the absolute of the difference of cotangent of x minus cosecant of x and then plus c gitu. Kalau mau pakai the difference dan subtracted itu bisa juga ya. Kita pakainya gini. Is equal to ln of absolute value of the difference of cosecant x is subtracted by cotangent x. Ya, gitu ya. Is added to C. Gitu. Jadi ln-nya itu adalah dari absolute value dari the difference-nya itu kan. The absolute value of the difference dari cot X dan cosecant X. Gitu. Bintang, gimana?
Mana bintang? Ya, kenapa? Why? Bisa diulang? Bisa, Bu? Integral kosekan open bracket x open bracket dx is equal to ln the absolute of kosekan x from subtract by kotangan x and the difference is added to c. Is the correct? Gimana Zaskia? Kak Bintang boleh ulang yang cotangent of x? Ln the absolute of kotangan The open absolute bracket value of ln the absolute of kotangan x minus kosekan x and the difference is added to c. Is the correct? sebenarnya ini bukan the difference-nya itu added to C, tapi justru ln-nya yang added to C. Gimana Zahra? Zahra lagi. Zaskia. Iya, Bu. Jadi kurang tepatnya di mana tadi bintang? Mungkin di itunya dulu, di difference-nya. Oke. Jadi bingung. Jadi bingung. Fajri mana Fajri? Tolong dibantu kelompoknya. Ya Bu. Jadi yang mana biasa nge-lag Bu? Saya makanya off cam Bu. Yang terakhir. Oh yang terakhir. Integral cosecant of x with respect to x is equals to ln absolute of cotangent Of the x. Ln of sorry Bu, kenapa Bu? Pelan Bu, sorry Bu. ln of the absolute value of Ln of the absolute value of cosecant of x is subtracted from cotangent of x and the ln is added to c. Gimana Bu? ya kurang tepat aja di bawahnya, di yang terakhirnya aja. Tadi kan ln tadi sudah benar ya, ln of the absolute value of. Kamu langsung bilang kosekan ya, kosekan x. Iya. Is subtracted from subtracted from cot x, cotangent of x ya. cotangent of x, and the difference. Nah, kalau misalnya ini kan kita mintanya difference-nya itu boleh the difference of gitu loh. Jadi ln of the absolute value of the difference of. Jadi the difference of apa? Cosecant x is subtracted from cotangent x. Baru udah langsung itu kan udah ln-nya, ln of the absolute value of gitu kan. Langsung aja is added to C. Berarti tadi saya kurang the difference-nya ya? Apa gimana Bu? Difference-nya kamu di terakhir. Ya. Saya nggak ngomong the difference Bu, saya ngomongnya tadi the ln. saya bingung Bu tadi Bu. Oke. Gitu ya. Lanjut. Zaskia. Bener nggak Zaskia? Bener ya? Iya, Bu.
Lanjut, lanjut, lanjut baca, Bu. Slide-nya. Lanjut. Kuis aja deh langsung kuis. Ya. Ada berapa soal? Ada 3 soal, Bu. Ya soal boleh ditunjukkan dulu biar teman-teman langsung aja siapa yang mau maju gitu. Ya baik. Untuk nomor 1 ada yang mau itu langsung resen aja. Oke, Putri duluan tadi. Baik, untuk nomor 2 siap-siap ya. Oke, resen dalam hitungan 3. Tunggu dulu. 1, 2, 3. Taraka, mau tanya dulu deh. Ya, kenapa? Ini yang nomor 2 turunannya, suruh cari turunan dengan menggunakan aturan perkalian ya? Iya, Eh, maksudnya turunan RAM. Sorry ya, lupa derivatif. Oke, kasih. apakah ingin mengambil jawabannya Ramzi soalnya? Boleh deh. Saya nomor 2. Baik. Ini terakhir soal ketiga. Boleh resen dalam hitungan 3. Oke. Eh, 1, 2, 3. Ya guys, boleh nomor 3 tuh bisa diambil siapa aja boleh. Saya aja yang pilih deh. Oh, Muhammad boleh, Naufal, baik. Naufal. Baik, Naufal Abian, mohon dikerjakan ya untuk soal nomor 3. Oh ya Bu, sambil menunggu kawan-kawan mengerjakan soal, saya boleh bertanya tidak Bu? Boleh? Saya bertanya tuh, kan kalau dalam kurung itu bacanya open bracket sama close bracket kan ya? Ya. Tapi kalau pakai parenthesis kayak dahlil sama hukumnya gimana ya? Maksudnya gimana? Bacanya. Kayak dalam kurung 5 tambah 3 itu kan parenthesis 5 plus 3 supaya apa tuh namanya open bracket nggak usah supaya nggak cepet-cepet supaya nggak ngelibet-libet open bracket 5 added to 3 close bracket. Jadi kan bisa aja parenthesis 5 added to 3 langsung gitu. Udah buka sama tutup gitu jatuhnya. Boleh. Iya boleh. Ya cara penggunaannya itu kalau ada dalam kurung tutup kurung terus dalam buka lagi terus tutup lagi itu gimana tuh caranya ya? Apanya penggunaannya? Kamu mau pakai yang mana gitu maksudnya? Misalnya ini ada banyak banget dalam kurung. Misalnya kayak dalam kurung 5 dikali dalam kurung 7 tambah 2 tak tutup kurung. Cara pakai parenthesis di itu gimana ya, Bu? Oh, kalau misalnya ini kita nggak usah pakai parenthesis atau pakai open bracket kan kita tinggal langsung 2 times Oh iya, itu saya tahu kalau ini cuman kalau soalnya misalnya kayak gitu gimana ya cara penggunaannya? Saya masih kurang itu. menurut saya sih Misalnya ada gimana soalnya gimana? soalnya ada kayak misalnya ya 2 2 dikali dalam kurung 7 ditambah dalam kurung 2 per 9. Nah, kan kalau pakai open bracket close bracket cuma 2 times open bracket 7 plus open bracket 2 over 9 close bracket. Cuman kalau kita pakai parenthesis gimana ya cara kerja? Baca. Ini 2/9. Iya tuh 2 per over 9 3 ya. ya maksudnya. Iya 2/9. Coba baca. Ya saya kan ini bacanya tuh multiplied by 2 open per bracket. 9 kenapa harus ditutup kurung? Saya Misalnya ini aja. 2 bagi 9 sih. Saya tadi pengen nulisnya cuman udah kebiasaan pakai tanda itu doang. 2 bagi 9 atau enggak supaya itu 2 kali 9 dah coba. 2 kali 9. Ditukar aja rak yang kalinya yang di luar kurung, yang di dalam kurung yang tambah atau minus. Iya sih Itu kan bisa. harus tandanya bisa tuh dikurungin. Heeh. Maksudnya kalau bingung saya cuman kalau pakai open bracket close bracket kan gampang. Cuman kalau pakai parenthesis cara baca gimana ya? Kan kalau parenthesis kan sebenarnya untuk memudahkan kita aja ya, parenthesis of 2 multiplied by 9 gitu ya. Iya, iya. Jadi kayak gara-gara ada 2 kurung di dalam kurung apalagi ini cara membuka dan Bacanya dari menutup. luarnya dulu berarti. Hmm. 2 multiplied by parenthesis of 7 is added to
The parenthesis parenthesis of 2 multiplied by 9. multiplied by 9. Baik. Terima kasih ya, Bu. Oh ya guys, kalau udah selesai. Kalau ini bacanya gimana? Saya jadi penasaran. Sebentar, saya panggil aja deh. Vincentius. Hadir, Bu. Monggo. Baca ini, Bu, yang di share screen. Alright. The integral of 2x open parenthesis x over 2 is added to 1 close parenthesis over to the power of 3 respect to Coba 2x. dari awal, mohon, pelan-pelan. The integral of 2 multiplied by x is multiplied by open parenthesis x over to the power of 2 and is added to 1 close parenthesis to the power of 3 respected to x. Gimana? Tarakah? Harusnya sih bisa sih, soalnya saya nanya lihat-lihat banyak sumbernya, kadang-kadang pengucapannya ada yang beda sedikit, cuma itu salah satu pengucapannya sih kalau saya lihat di YouTube kalau nggak salah. Jadi pakainya open parenthesis Ya, jadi ada yang bilang langsung parenthesis x squared plus 1 to the power of 3, ada yang bilang parenthesis of, ada yang bilang open parenthesis. Jadi kayak karena saking banyaknya jadi saya bingung mau ikutin yang mana gitu. Ada yang Oke, kalau misalnya kita pakainya ya udah nggak usah pakai parenthesis atau bracket. Iya, Gimana? iya. Kalau nggak pakai bracket, Coba. the integral of 2x Multiplied by x, multiplied multiplied by by x of the parenthesis multiplied of the gimana ya? Multiplied by the parenthesis of x squared plus 1 to the power enter. Tapi cara nutupnya cara nutup argumennya paling close parenthesis to the power of 3. Ada yang nggak pakai close parenthesisnya, ada yang pakai gitu. The sum of The sum of x squared added to 1 to the is power added of to 1. Yeah, is So added to is added to 1. to the power of 3. Oh, ini aja berarti it multiplied by x to the power of 2 atau x square is added to 1. Then the sum And the sum is the power of apa gimana? Then the sum the sum of ya berarti ya. Iya, makanya itu. Jadi The sum of aja berarti the sum of x to the power of 2 is added to 1 to the power of 3. Tapi kalau is added to 1 to the power of 3, 3-nya ntar di dalam kurung gitu, Bu. Jadi agak salah juga kalau gitu. Dan ya itu kalau mendengar, kalau hanya mendengar ya. Mendengar kalau misalnya didikte kemudian jadinya trinya seperti di dalam gitu ya. Jadinya trinya seperti pangkatnya 1 ya. Iya, paling kalau saya tahu sih paling x squared is added to 1 then the sum is to the power of 3, apa gimana saya pernah dengar kayak Dan gitu. the sum Then the sum is power by 3 gitu kalau nggak salah, saya pernah dengar kayak gitu saya. Then the sum is powered by. Itu juga boleh ya, powered by. Oke, dikarenakan mungkin waktunya ya, kita boleh itu nggak Bu, lanjut ke orang yang udah. Mana? Silakan, Putri Ramzi sama Naufalnya. Oke, yang udah boleh angkat resen. Putri, udah Ibu. Oh, boleh. Ramzi dulu. Putri dulu ya, Putri dulu. Langsung aja ya. Ini waktunya udah over. Kita tadi mulainya kan sebelum jam 8. Izin share Ibu sebentar. Silakan.
Mantap. Stop. Apakah sudah terlihat? Jelas langsung aja. The limit of open parenthesis x squared plus x minus 6 divided by x plus 3 as x averages negative 3. And the first, we factor the numerator x squared plus x minus 6, and so we can write the numerator as x plus 3 times x minus 2. And we can cancel the common factor x plus 3 from the numerator and the denominator. And yeah, now we can substitute x equals negative 3 into the simplified expression, and negative 3 minus 2 is equals to negative 5, and the limit is negative 5. Is it correct? Silakan Taraka. Yes, tes. Ya, maaf. Ya, itu the answer is correct. Let me. The answer is correct. The answer is negative 5. Okay, thank you, Jadi Taraka. untuk x mendekati minus 3-nya itu boleh dibaca setelahnya atau tidak Taraka dan teman-teman? Kalau bisa sih bacanya limit x mendekati dulu baru fungsi. Oke, begitu ya. Siapa tadi? Putri? Iya, Ibu. Lanjut. Ramzi? Ya, baik Bu, saya izin share screen. Here we have the question, f of x is equals to sine of 2 is multiplied by x square is multiplied by cosine of 1 over 4 is multiplied by x square. Here the product rule of derivative, if f of x is equals to u of x is multiplied by v of x, the derivative of f prime of x is u prime of x is multiplied by v of x is added to u of x is multiplied by v prime of x. Here let u of x by sine of 2 is multiplied by x square, so the u prime of x-nya is equals to 4 is multiplied by x is multiplied by cosine of 2 is multiplied by x square. And here v of x is equals to cosine of 1 over 4 is multiplied by x square. So the v prime of x is equals to minus x over 2 is multiplied by sine of 1 over 4 is multiplied by x square. So here we substitute the value of u of x and v of x and the u prime of x then and v prime of x. So here I got 4x is multiplied by cosine of 2 is multiplied x square is multiplied by cosine of 1 over 4 is multiplied by x square, and the product is added to sine of 2 is multiplied by x square is multiplied by minus x over 2 is multiplied by sine of 1 over 4 is multiplied by x square. Then we got the answer of f prime of x is equals to 4 is multiplied by x is multiplied by cos of 2 is multiplied by x square is multiplied by cos of 1 over 4 is multiplied by x square, then the product is minus x over 2 is multiplied by sine of
2 is sine of 2 is multiplied by x square is multiplied by sine of 1 over 4 is multiplied by x square. Is it correct, Taraka? Gimana Yes, Taraka? yes. Ajri Untuk soal ini Aji mungkin yang akan mengoreksi ya, karena kan ini seksi. Jawabannya ada bener, cuman tadi bacanya kadang saya nggak tahu, Bu, boleh gak sih Bu kalau bacanya cos doang, nggak harus cosine atau gimana Bu? Kalau kalau untuk menjelaskan biasanya kalau dalam bahasa Inggris biasanya cosine. Tapi Oke. kalau kita kan biasanya cosinus, cosec kayak gitu ya, Ya. nggak lengkap ya. Ya. Tapi kalau in English tuh nggak disingkat-singkat gitu. Udah bener sih Bu. Oke, tuh Pak Ajri. Oke, thank you. Satu lagi, Novel. Maaf Ibu, kayaknya Mungkin ini bisa bakal dibantu, naik kalau share screen. ya dibantu kelompok aja. Dibantu kelompok ya. Iya, boleh Muhammad Naufal boleh kirim fotonya ke saya, ntar saya share screen. Sudah Tara Kak? Sudah dikirim? Baik, tunggu sebentar. Sudah. Oke, jadi untuk menjelaskan, the question is, lu kecilin dulu dong. The question is integral of 2x, the x squared plus 1 to the power of 3 with respect of x. So let u equals to x squared plus 1. Then the with respect of u over with respect of x equals to 2 times x. Then with respect of u equals to 2 times x with respect of x. Then the integral will be integral of u to the power of 3 with respect of u. The result of integral, it will be u to the power of 4 divided by 4 plus c. Then we substitute back the value of u. Then the result will be the x squared plus 1 to the power of 3 divided by 4. Then the quotient is plus by c. Oke, mungkin Abian itu kurang tepat, yang mungkin typo ya. Yang to the power of 3 itu harusnya to the power of 4. Oh iya, ada kesalahan tulis ya di hasil akhir ya. Oke,
Oke, bener ya. Bener kata Zaskia maksudnya. Oke, nanti tinggal di ini aja ya, perbaiki aja ya. Oke, teman-teman untuk hari ini terima kasih. Saya cukupkan. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Persiapkan dengan baik seperti seakan-akan akan ada special guest aja gitu ya. Kita screenshot dulu deh ini teman-teman. Open cam. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nanti. Yo 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 yo. Gin.